Yes, bole. Yes. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you are fine. অনেকদিন পর আজকে আবার লাইভে আসলাম। আপনাদের সাথে আমার দু একটা দিন দেখা হচ্ছে না। সো মনে হলো যে মানে এত দীর্ঘসূত্রিতা ভালো না। তাই আজকে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আজকে আমি আবার IELTS স্পিকিং লাইভে চলে আসছি। আমার সাথে আছেন একজন ক্যান্ডিডেট। হোয়াটস ইউর নেম? My name is Sabir Hussain. ওকে, ডিয়ার ভিউয়ার্স, এক্সামিনার কিন্তু এইভাবে বলবেন যে হোয়াটস ইউর নেম, তার আগে একটু গ্রিটিংস হয়। সো সেটা আমি আবার করছি। আমার মনে ছিল না। সো আপনি শিওর থাকেন যে যখন আইএলটিএস টেস্ট হবে তখন এক্সামিনার আগে আপনার সাথে গ্রিটিংস করবে, যেটা হচ্ছে আইস ব্রেকিং, দেন হচ্ছে উনি এক্সামটা শুরু করবে। সো আমার যে ভুলটা হয়েছে সেই ভুলটা এক্সামিনার করবে না। হ্যালো, গুড আফটারনুন। Good afternoon. এইটা হচ্ছে গ্রিটিংস, এই যে আমি তার সাথে গ্রিটিংস করছি, শুভেচ্ছা বিনিময়। হোয়াটস ইউর ফুল নেম? My full name is MD Sabir Hussain. That's great. And where's your hometown? My hometown is in Khulna. Okay. So where are you living in Dhaka? Currently, I am living at Mohammadpur, Dhaka. So where do you feel better for living? Actually, I was in my hometown. I grew up there, and right now I am living in Dhaka. That's why I think it has become a part of my life, right? That's why I am feeling very comfortable in living in Dhaka right now. Okay, so what is better, Dhaka or Khulna for living? Comparatively, I can say that Khulna or other districts are less polluted compared to our capital. So if I point out in that section, then I can say that Khulna is much better in terms of living peacefully, because people are very hospitable and very simple-minded. Okay. Now I'm going to ask you some question regarding your school life. Tell me something about your secondary school. Well, in my secondary school, it was one of the renowned secondary school in my district, and every year they make prestigious results, and the teachers are well qualified, and the school has, a number of facilities for the students, and they have been providing quality educations since its beginning. Thank you. Dear viewers, সাব্বির হোসেনকে আমি চিনি, তিনি ইংলিশে খুবই ভালো। তারপরেও কিন্তু আমাদের ছোটখাটো ভুল হতে পারে। সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড স্কুলস হবে, ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড স্কুলস। যেখানে আমরা ওয়ান অফ দ্য ইউজ করব সেখানেই পরের যে নাউনটা হবে সেটা প্লুরাল হবে, ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড স্কুলস, ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস। ওকে, হুইচ সাবজেক্ট ডিড ইউ ফাইন্ড মোস্ট ডিফিকাল্ট এট স্কুল? To be very honest, I have always been, not interested in maths. So mathematics, you can say, is a subject that I mostly dislike. I try to escape math classes, but I join English classes regularly. It was my passion, actually. Okay. In my school life, I love to practice maths. I love to learn English, Arabic, all the subjects except history. Okay. Do you ever need that subject now, mathematics? Not really. Sometimes I actually need to calculate my daily life expenditures, but then that not that much accent. But I think right now I'm living in an English-speaking environment. That's why I need English most compared to mathematics. Okay. What did you enjoy about being a school student? Oh, really, it's a very nice question. I'm really happy that you are asking me about my childhood. In my childhood, or during my school days, actually, I was really blessed with lots of friends. My hometown is really very beautiful naturally, and the most interesting about being a student was I used to have pocket monies from my parents, because I was a school going boy. That's why I was dependent on my family, and they give me a huge amount of pocket monies. Right now, nobody is giving me pocket money. That's why I feel those days that was quite better in my school time. And did you enjoy tiffin time? Yeah, I actually enjoyed my tiffin time a lot, because that was a relaxation period,
and I was enjoying a lot with my friends during my tiffin hours. Okay. Buildings. Are there any famous buildings in your hometown? Yeah, there are a number of famous old buildings in my hometown. For example, the town council, where the mayors of our cities are sitting, and mostly there are archaeological buildings which are very famous for their unique beauty, and mostly there are museums. Mostly the old buildings are based in museums. Okay. In what type of building do most people in your hometown live? In my hometown, mostly people are very much interested in living in duplex buildings, and some people are there. They are living in 3 or 4 storied buildings. Okay. In what type of building do most people in your hometown live? এটা আমি বলেছি। Should buildings be attractive to look at? Of course, obviously, why not? Because it's a age of modern technology and modern architect. Is an age of modern architecture beauties. So I think building should be attractive so that people can have a good life, better lifestyle, and modern outlook. So, for having I mean, peaceful life and for having a modern lifestyle, buildings should be attractive. Thank you. What is the most unusual building you have ever seen? Sorry, could you please repeat? Have you ever seen any unusual building? I mean, I think you were in UK, so you can say any unusual building that is not common, uncommon building. Yeah, yeah. When I was in the UK, I have found lots of unusual buildings which do not have roofs. Mostly in our country, have seen that in our Bangladesh, normally the buildings have roofs, but in UK, I have never found buildings which have roofs because they do not have much time to gossip in the roof like we do, and they have no roof culture because it's a very cold country. Normally, when snow falls, it is very harmful for their building. That's why all the buildings in the UK, I have in Great Britain, I've seen that mostly the buildings are, I mean, triangular. So that sounds look very unusual to me, to my perception. That's great. নাও ইজ পার্ট টু ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি এখন আমাদের সাব্বির হোসেনকে একটা কিউ কার্ড দিচ্ছি। এই কিউ কার্ডটা আপনি 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারবেন, দেন আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার লেকচার ফর 2 মিনিটস, আপনাকে 2 মিনিট কথা বলতে হবে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকে ভাবেন যে এইভাবে ইংলিশ শুনে আমাদের লাভ কি? এটা তো লাভ হচ্ছে লিয়াকাত স্যার আর তার স্টুডেন্ট বা যারা ক্যান্ডিডেট তাদের সাথে বা তার টিচার। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে বেশি বেশি শুনতে হবে যে আমরা কি ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করি, কেমন করে সেন্টেন্স মেক করি, কিসের অ্যান্সার কেমন করে দেই, এই বিষয়গুলো আপনাকে শুনতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে আমরা যে লিখার ভাষা সেটা একটা, আর মানে বইয়ের ভাষা হচ্ছে এক, আর বলার ভাষা হচ্ছে আরেক। যেভাবে ইংরেজরা কথা বলে তারা কিন্তু সেভাবে লিখে না, আর তারা যেভাবে লিখে সেভাবে তারা বলে না, এমনটা কিন্তু বাংলাতেও। সো আপনাদেরকে বেশি বেশি শুনতে হবে, যারা ইংলিশ ভালো কথা বলতে পারে, যারা ইংলিশে ভালো করছে, তাহলে আপনি তাদের মতো করে ইভেন তাদের থেকে ভালো কথা বলতে পারবেন। So, Sabir Hussain, your cue card topic. Describe an interesting story that you heard or read about in the news. You should say when you heard or read about the story, what the story was about, why the story was in the news, and explain why you thought the story was interesting. Should I start now? Yes, you can start. Well, I have got a topic here, and I'm going to share my ideas about the topic. Uh, the topic is about an interesting news that I have heard or I read in the newspaper. Very recently, I came across a newspaper report that was immediately become viral, and the news was about a mobile phone taken by a professional pickpocket, and the mobile was uh, in the hand of our member of parliament, one of our political mm,
political leader who was traveling in his car, and in the road maybe a professional pickpocketer was trying to follow him, and eventually the pickpocketer took the mobile away from him, and immediately the news went very viral all over the country, and each and every section of society, and starting from tea stall to the parliament or in the government offices, people started discussing about this hot topics. It became a talk of the town on that day. It was quite an interesting news that I have come across recently, and it was really interesting for me because in our country, our law and order agencies are very much strict. They are more active compared to any time in the past, and our uh, government officials are very much secure in our country. But despite tight security, how did it happen? That's the big question, because our security system is very good for the government officials, but despite that it happened. It was quite uh, very unusual for a country like our Bangladesh, because the government officials and the MPs, member of parliaments, are very much secured. So I think it uh, should not have happened, but despite it happened, and the news became a big breaking news all over the country. Thank you, Mr. Sabir Hussain. So the parliamentarian, he got the mobile phone back. uh, Later on, there was stories about the news, and I'm not sure actually, but I think the security forces were trying to retrieve the mobile again. So if any pickpocketer takes our mobile phone, what should we do? If any pickpocketers take our mobile, we should inform police, and uh, the police will take action, and immediately we should use our EMI number. That was very important in terms of finding out mobile phone, because there is a security lock. If the police can at least access the security lock, then immediately the mobile can be found. Have you ever faced this kind of problem in your life? Yeah, I've found recently. I've recently I've been victimized because my What? mobile also was taken away, a professional pickpocketer, when I was traveling in the bus. It was quite a bad news for me and for my family as well, because I have lost lots of important materials, my official documents, my memorable pictures, and my lots of PDFs. That was really helpful for me. I'm feeling very sad, and I'm missing my mobile phone a lot, because it was one of the best mobiles that I've ever had. Thank you, Sabir Hussain. Your exam was very nice. Today your score is 7.5 out of 9. ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল, প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো ছিল, যেহেতু ইকুয়েতে ছিলেন, লন্ডনে পড়াশোনা করেছেন। আর হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স সেটাও বেশ ভালো ছিল। মাঝে মধ্যে কিছু গ্রামারের মানে মিস্টেক, সেটা আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য মানে যে এই ভুলটা আরেকবারও হয়েছে। সো আমি আপনাকে সাজেশন দিব, আপনি সেটা জানেন। ওয়ান অফ দ্য ইউজটা যেন ভুল না হয় পরবর্তী স্পিকিং টেস্টে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কমেন্ট অলরেডি চলে আসছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা কে কোত্থেকে আমাদের সেশনটি দেখছেন আমাদেরকে জানাবেন। আমরা শাখা হোসেনকে দেখতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, সাব্বির হোসেনকে আমি 7.5 দিয়েছি। এটা খুব রেয়ারলি আমার স্টুডেন্টরা পায়, একজন দুজন পায়, তার মধ্যে সাব্বির হোসেন পেয়েছেন। যেহেতু উনি ইউকেতে ছিলেন, অনেকদিন সেখানে পড়াশোনা করেছেন, সেজন্য ইংলিশে ভালো। আমরা আশা করি ওনাকে 9 on 9 পেতে হবে সামনের আমার সাথে যে টেস্টে আসবেন। সো সাব্বির হোসেন, আপনি ভালো থাকবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড বাই। বাই বাই।